So, good day, this is our activity 2 entitled Video Tutorial of Windows Server Installation. For this video, I'm going to show you a process or a procedure on how to install a Windows Server. So anyways, I'm Angelo Sponsalan from BSIT4B. So the first step is to go to Google Chrome and search for Windows 2016 ISO download. So once na click natin yan, and then click lang natin yung first link na lilitaw. Tapos may makikita tayong ISO download 64-bit edition. So since na-download ko na siya, just to make this video short, so ito, pakita ko. Na-download, tapos ito yung file. So punta lang po tayo sa VMware. Tapos create lang tayo ng new virtual machine. Tapos next. So change lang natin yung versions into Windows Server 2016. Tapos next. Dito next lang din natin. Tapos dito click lang natin ulit yung store virtual disk. Basta yan. Tapos doon, since yun yung recommend 60, finish. So dito naman, click natin yung edit virtual machine settings. Tapos dito sa part na to, change lang natin siya into 4 gig. Tapos punta tayo sa options. And then punta tayo sa advanced. And then click lang natin yung BIOS. Tapos okay. So yun. Next is punta tayo sa CD, DVD or DVD SATA. And then click natin use ISO image file. And then browse natin yung file na dinownload natin kanina. Then open. Tapos okay. And then power on naman natin siya. So wait lang. So ayun, bali next lang din natin yan. And then install now. So yun, nagsasort na siya mag-setup. Wait lang din natin yan. And then click lang natin sa pinaka last. And then next. And then ito yung sa license term. So accept lang natin yan. And then next. And then pinutin natin yung custom. Tapos and then new. Tapos dito apply lang. And then okay. Tapos next. So wait lang po natin siya ulit. So to make this video short na lang, I will post the recording na lang sa OBS. And then ayun, tapos na siya mag-loading, installing updates naman.
Wait lang po natin ulit yan. Ayun. Finishing na po. So wait lang din po natin ulit yan. Pwede naman po natin siya i-restart now agad kung nagmamadali tayo. Pero sa akin, inantay ko na. And then, create lang po tayo ng password. Tapos, re-enter lang natin yung password. Tapos, finish. Or enter. So, click natin yung Ctrl-Alt-Delete. Tapos, sa password, ganito yung lilitaw kapag hindi siya nag-match sa sinet mo kanina. So, tapos enter. So, wait lang po natin ulit. Ayun na. Bale dito, no. So, ayan na po. That's all for today. Thank you for watching.